Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work. Very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them. Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened?
Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Isaac. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah! Get through the gates! Hurry, Henry! There's nothing you can do! Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! You pigs! Don't touch me, or I'll kill you! Go to hell, you Tatar beast! Jokies pojat, nepefejte topko. Pošvegla od. Yeah.
Left. Hamburg is to the left, along the stream. Go! They'll kill you all! Run for it! Run for it! Oh my God! Wait! Jesus Christ! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! Loose! Quickly! We're closing the gate! Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new.
Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. And he saved it. Pigs! Don't touch me, or I'll kill you! Go to hell, you Tatar beast! Jó kis falat, ne feszengte szapka! Most meglátod! A picsába mi ez? Lófa!
Hamburg is to the left, along the stream. Go! They'll kill you all! Kopsetje! Ostrigen! Go! They'll kill you all! Warn the others! They tore at Skalitz! Kitekerem a nyakat, te nyoboron! Oh my god! Wait! Jesus Christ! Help! Skalitz has been attacked! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Quickly! We're closing the gate! Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either.
That's not what we agreed. When you've got a moment, go and see him. And tell him to come here without delay. I want to have a word with him. I'll do that, sir. I'll knock the dust out of his apron. The scoundrel. Hey, what are you doing here? Clear off quick or I'll throw you out. Well then? Is there something you need? What do you want? You've no business here. Huh. I hear you came from Scarlet's today. It must have been terrible there. How did it happen? It was a fine sunny day until Sigismund came with his army. I saw him sitting there with his red beard and proud posture as he gave the signal to attack. Oh, no. I ran to the castle for shelter with the others. Behind me I could hear the shouts of the attackers and the screams of the wounded. Then I turned and saw Father trying to save Mother. They were both killed. The gate was closed by then. The men on the battlements were calling to me to run and warn you here. And with God's help I made it. My God, that's horrible. You were lucky to survive. And our thanks for warning us. I'll pray that you see better times. What was that noise? You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. How did it happen? They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady.
When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, milady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Look out! Good evening. Where's that chamber for me to sleep? Evans, are you still confused after what happened to you? It's in the lodge in the courtyard. Thank you. Goodbye. I hear you came from Scallots today. Must have been terrible there. How did it happen? Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now,
Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunish owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I no longer heard any sounds of battle coming from the castle, so Sigismund's army must have regrouped and started preparing for siege. No doubt you're right. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful.
I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Not that I'm spoiling for a fight. Heed my command, and all will live well. Hey, you men down there. Tell the people outside. What's going on? I don't know. It doesn't make sense.
Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Take care. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to right there now. Men, tonight we'll have triple patrol. Sort out the watches between you as always. And if I catch... Pater Noster.
Haltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skalitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen, haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Heinrich, auf ein Wort. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Bitte sorgt über die Wache. Läufst herum wie ein verlorenes Schaf. Der erste Mal, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Schon, bewegt euch! Los, los! Skalitzern ergehen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns. Sieh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Talmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr. Oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquard von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquard. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag
bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalenberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalenberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalenberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert.
Er sieht wie eine Henne aus. Vielleicht legt er ja ein Ei. Suchst du was? Ist das eine neue Art Spiel? Gelobt sei Jesus Christus. Weshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Was ist in Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf, allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund 2 Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum.
Pass doch auf. Ja, sammel deine Kräfte. Na gut, Du wirst sie du hast brauchen. gewonnen. Die mit den seltsamen Pfeilen und Eiserfüßen. Sehr schwer, so ein schrecklicher Anblick. Abgewürzt, sie fressen die Gefangenen. Und Gibt es ein Problem?
Scheiße! Dieser Hornochse aus Skalitz ist in den Graben gesprungen. Schlagt Alarm! Er will ab! Scheiße! Dieser Hornochse aus Skalitz ist in den Graben gesprungen. Schlagt Alarm! Er will abhauen! Hier da unten! Ein Gefangener versucht zu entkommen! Schnappt ihn euch! Dort, unter dem Wehrgang! Gütiger Gott, was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Ich möchte etwas bestellen. Was hättest du denn gerne? Ich brauche ein Bad und saubere Kleider. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Das ist zu viel. Das ist es mir nicht wert. Wie du willst. Mach's gut. Wer ist da? Ich kann nicht schwimmen.
Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Was ist... Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekommen ist. Jesus.
Gütiger Gott. Das ist der Köhler. Hey! Nein, lass mich in Ruhe. Bring mich nicht um. Ich hab nichts. Huh? Yeah. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Was ist hier los? Wer ist? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Oh. Oh. Oh.
Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Hast nicht geflohen, hast sie nicht im Stich gelassen, wie ich. Nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter leben. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen.
Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Köter! Verdammtes Biest! Was ist denn los? Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen? Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten.
Dann tu das und lass mich in Ruhe. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nix. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist sie dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Vater schmiedete es für Herrn Ratzig. Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann heb das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Vater wollte hier begraben werden und ich kann sie nicht nach St. Jakob bringen. Vielleicht finde ich später einen Pfarrer, der den Boden segnet. Ich habe dich beim Leichenfleddern gestört. Bist du deswegen so gereizt? Du Bastard! Hast du denn keinen Funken Ehre? Und wenn schon. Der Fleischer braucht sein Geld ja wohl nicht mehr. Und wenn ich drüber nachdenke, dein Schwert würde mir auch gut passen. Rückst du's ohne Tamtam raus oder willst du wie der Fleischer enden? Du berührst dieses Schwert nur, wenn ich es dir in die Eingeweide treibe. So läuft's also. Wir sehen uns wieder, du Wechselbalg. Also. Legen wir mal los.
Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Es hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Dafür wirst du büßen. Scheißkerl! Er muss hier... Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Das ist ein schönes Schuh. Jemand wird's gefallen. Brandneu, hab ich recht. Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder.
Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Hört auf mit den Spielchen. Heilige Scheiße. Itt nem látok. Megjött a mulatság. Mi a szar volt? Na, hogy a faszba? Brauchst du Hilfe?
ist helllichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Skalitz? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Ratay. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Du bist wach? Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Was in aller Welt hast du in Skalitz gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Wie konntest du mich retten? Ich war in Skalitz und sah diesen Schuft Bischek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Teinberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost- und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratay. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt.